יש אנשים כאלה שאתה פוגש דווקא בנקודה הכי קשה של חייך. אנשים שראו אותך כשלאף אחד אחר לא היה אכפת, שנתנו לך כוח כאשר כוחך תש, שקשרו את גורלם בגורלך, לא כי היו חייבים, אלא כי משהו בהם לא אפשר להם לפעול אחרת. האנשים האלה שפתחו לך דלת כשכל הדלתות האחרות היו סגורות, הם האנשים שתזכור לעד. Dokument, umowa o pracę, musisz w jeszcze jednym egzemplarzu. Samą umowę o pracę. Dobra. Mogę zobaczyć jak to wygląda? Umowa o pracę. המטבח של קאשה ופיוטר הוא בעצם המשרד הראשי של ארגון בשם הומנוש. אין לו קירות מעוצבים ומסכי מחשב, אבל הוא מלא באנשים האלה שעושים למען אחרים, פשוט כי הם לא יכולים שלא. Żebyś podpisywała tą listę płac, bo ja jej nie muszę podpisywać. To jest dla ciebie. To i do przekazania księgowości. I hate these papers, but we are very quick in it. We don't have office generally. This is our office. It's very convenient and we don't have additional cost. And this is how we work. It's very hectic, it's very difficult, but we are very successful. קאשה מכניסה אנשים הביתה, גם את אלה שזקוקים למחסה, וגם את אלה שרוצים לעזור להם. הגעתי לפה לשבוע ואני פה כבר חודשיים וחצי. פשוט עוזר לכל בן אדם שאפשר. לא אכפת למה הם צריכים את העזרה, נותנים לכולם. Ola, możemy zejść? It's Ola and Timofey. And Prince. Prince is also from Kherson. He came the bombing and They are city. It's occupied city, Kherson, so there's no way to come back. so this is our office and it's also a sleeping room for refugees. Today Yuri slept here, so we use it. A lot of blankets, so you can also put a lot of people to sleep. קאשה וארגון הומנוש הצליחו לשכן מאות אנשים בבתי מקלט ברחבי פולין. This is Masha, manager of our flat, and we rented this apartment and we decided that we can locate here around 18 people. Comfortable in rooms with sofas, etc. Now we have 28 because we had to open the basement and others, and there are people from Ukraine and Belarus, and they live together and they support each other. So here normally it was supposed to be a conference room, so now we have beds. 4 here and 4 more there. Yes. And we are trying to make a toilet here, but it's not yet. לעזור לכל מי שצריך, בלי תנאים, להושיט יד, גם בתקופות האפלות ביותר בתולדות האנושות, ולנוכח הרוע המוחלט. קאשה גדלה על ברכיה של אישה כזאת, חסידת אומות העולם, סלבה וולושנסקי, סבתא שלה. Wracałam od koleżanki, jak zobaczyłam, jak Niemiec rzuca malutkie dziecko na ciężarowy samochód, a matka z drugim dzieckiem przy piersi stara się wejść na ten pakiet tego ciężarowego. Było dla mnie straszne. Przyszłam do domu, tak płakałam, że nie mogłam się w ogóle uspokoić. הזמינו את כל הילדים. אני התלבשתי ואבא הלך איתי
ובא לקראתנו מישהו ושואל אותו, לאן אתה הולך איתה? מה, השתגעת? אתה לא יודע שלוקחים אותם? הדלת הייתה פרוצה, ואמי עם התינוקת נכנסה לתוך השיח, זה היה שיח ענק, וככה ישבנו בתוך השיח הזה עד שהשתרר שקט מוחלט, דממה. לקחו את כולם. דווקא בימים שהחושך השתלט, סלבה הדליקה שביב אור לרדופים ולמסכנים מכל, יחד עם סבא של קאשה, איזידור. איזידור וולושנסקי, הוא בכלל היה נראה כמו יהודי. הוא היה מדבר עם הידיים, וזה תמיד היינו צוחקים שכשמחזיקים לו את היד הוא מפסיק לדבר. Ani mąż, tylko narzeczony. Nawet nie jeszcze narzeczony, wie pani, tylko znajomy dobry. To ja z nim chodziłam właśnie, bo jak była jakaś akcja, gdzie zabierali ludzi, 2-3 dni, wodę oni mieli tam na miejscu, ale jedzenie. הם התחתנו על מנת לקבל את הדירה על יד המשרד מעל המרתף. בקומה העליונה של אותו בית התגורר קצין נאצי גרמני שהוצב לפקח על האזור. Dla nas była sprzyjająca na pewno, bo i zrobić wejście w parkiecie w kuchni. וכמה שלבים מהפקט הזה אפשר היה להרים, שבן אדם היה יכול לרדת עם זה ולעלות. אנחנו קראנו לזה קוצ'ומוניה, כי זה היה המרתף. כל אחד קרא לזה אחרת, למקום הזה. הם כאלה שקוראים לזה קוצ'ימוני. אני קורא לזה הבונקר. דמותה של סלבה חקוקה בזיכרונם של מי שהיו אז ילדים. וזה אני זוכרת כמו היום, שסלבה באה במיוחד לביקור, לשכנע אותי שאני אכנס למרתף, והיא מבטיחה לי שהיא תדאג לי לספרים. Jak myśmy wzięli ślub, to już było 14 osób. סלבה ניסתה להציל יהודים בתקופת השואה, ונכדתה קאשה פתחה בתים בוורשה, לעזור לפליטים מאוקראינה ובלרוס. Today there were new bombings in Kyiv and so the war is not stopping. We are getting used to it a little bit, but war it's not a thing you should get used to it. So it's really sad. So this is Nina and Natasha. This shelter is, I don't know, 25 people now or 23, something. Around 20. When the war in Ukraine started, we had to leave the country. That's how we appeared here. The Homnoush Foundation takes care of everything. The food is also provided by the foundation. So this is our kitchen. This is Sergey and Galia. They are from Belarus. It is very safe. They feel very safe. They are not afraid for their children. The main thing is that their children are safe. The house with a very special atmosphere, very family-like. My youngest son, he's 10. He's creating his own YouTube channel. This is our Kirill, the artist I was telling you about. And it is nice to see how people are changing. You see how people, especially from Ukraine, who came during the first days, they did not even leave their rooms. They were very stressed. And we see now how people changed. They became more relaxed. Children now are laughing. The brutality of what's happening in Ukraine from the Russian side is at a level of brutality that people don't actually understand. They're unaware as to how lacking of humanity of the way the fighting is going on and what's happening. Tactics of which they are using are like nothing humans have seen for many, many years. They don't care about human life in any way, shape, nor form. Their brutality level is above pretty much anything that humans have seen for many, many years.
since the Second World War probably, in fact. Ja byłam sama w domu, jak ona przyszła i zaczęła walić w drzwi. Ja ją zrozumiem, ona była w rozpaczy z takim chłopakiem i krzyczała: pani Woloszenská, niech pani nas ratuje. Ratowała, pani mąż ratuje mojego brata, to niech pani nas też uratuje. I byłam wtedy pewna, że ja nigdy już nie zobaczę swojego dziecka urodzonego, dlatego że myślałam, jak sąsiedzi się coś dowiedzą, to ja nie wiem, to już jest koniec. Odprowadził ją właśnie do tych sztettische werkstätte. To był ich ostatni dzień. Na drugi dzień rano wyprowadzili wszystkich ze sztettische werkstätte, oprócz tych teperów. סבתא החליטה ללדת בבית כדי שאם ירדימו אותה שהיא לא תספר משהו. שזה הייתה בסך הכל בת 23, כל הגברת הזאת. בתקופה מסוימת מסרה את ביתה לאחותה, נדמה לי, בטענה שהיא חולה, היא לא יכולה לטפל בה, אבל מתוך חשש שאם יתפסו אותה, יהרגו גם את התינוקת, והיא רצתה שהתינוקת תנצל. התינוקת שבתמונה אניה היא אימה של קאשה, וקאשה, שתמיד חלמה לעזור לילדים פליטים, נסעה לטיבט. My dream was always to have big family, because the only problem I had being a young girl, it was that I was lonely. And I think that this is my dream came true, because I am a mother to many kids, not only my own. I was born in Tibet. I was like analphabetic. My dream was to study medicine. So one day I came back from school and my mother asked, "What do you think about a Tibetan girl moving into your room?" And I was like, you know, if my grandmother had 39 Jews in her basement, I can probably handle one girl my age. I met Zuzia and we had very good relation, and we was the same age and we did the same thing. We go together in school. Sure, I got into arguments with my sister, as you do when you share a bedroom. It's not always peaceful. Zuzia, I did like Zuzia. It was very annoying for her, for sure, because I was all the time, Zuzia, could you tell me, what is this? What is mean? What is it? הבית של קאשה מתמלא פליטים, ילדות מאומצות ואנשים שמחפשים מקלט, ממש כשם שהמרתף של סלבה ואיזידור הפך למקום אליו נמלטו על נפשם יהודים בתקופת השואה. תמיד אמרו על איז'ק שהוא לא יכול לראות יהודי שאין לו איפה להסתתר בלי להגיד לו בואי תהיה. Kiedy on mi przyprowadzi nowych ludzi do domu. אמר לו, תראה, במקום שתלך כל יום ותביא כל פעם איזה יהודי אחד או שניים, אז תיקח שלט, תכתוב, כל יהודי שרוצה למחבה מהגרמנים, יבוא לרחוב ששקוויצה 9, אצל משפחת וולושנסקי. היינו יחד 39 איש. אנחנו חיינו בלילה וביום ישנו. אז כשהגיע הלילה אנחנו התחלנו להתעורר. Książki, robiły jakieś robótki, nawet szyły coś. I teraz czytali, grali w karty. Tam się raz panie pokłóciły, oblały się jakąś wodą. Ale to było trudno, proszę, w tej ciasnocie, w tym... להחביא ילדים כך שלא ירעישו או ישתעממו בצפיפות בלתי נסבלת זו משימה קשה, וסלבה השתמשה בהרבה יצירתיות וחמלה. אהבתי אותה מאוד, אני הייתי פעם חולה מאוד. היא הורידה לי קערה של מרק עוף עם אטריות. ואת הטעם של המרק הזה עד היום אני מרגיש. זה היה בשבילי טעם גן עדן. אנחנו לא עלינו למעלה, הפעם היחידה שהעלתה אותי זה ביום הולדת שלי. סבתא הכינה עוגה והשקו אותי שם, כנראה נתנו לי לשתות. הייתי ממש חולה וסבתא נורא כעסה, כי ירדתי למטה והייתי ממש במצב רע. היוליק ואני היינו הרבה מאוד קוראים,
והיה לנו לזה שיטה. היינו שוכבים אחד על יד השני על הצד, והספר לפני שנינו, ולמדנו לקרוא יחד. היינו מדפדפים את הדף כששנינו היינו גומרים. הייתה לידה. בתוך הבונקר. והיו לנו שם 3 רופאים, והם הרגו את התינוק. מיד עם הלידה. אכזריותן של מלחמות קיימת מאז ומתמיד. נילופר ברחה מהטליבן הרצחני באפגניסטן ומצאה מקלט בפולין אצל קאשה. I have the video of the day I left. You will not believe that I could manage to cross that. It was exactly like the movies of apocalypse when everybody tried to run over each other and save them and their family. In that exact moment, you don't think of humanity. The only thing you would think is, okay, I have to save my kids. In first attempt, we were almost killed. Taliban broke my nose with the gun butt. When Taliban were in my country and I was about 4 years, one of the Talib commanders saw me without scarf. He slapped me very hard and said, "Why aren't you wearing a scarf?" And then I ran back home crying, and my father was very angry. And he looked at my mother and said, "Dress her as a boy. I don't want her to be humiliated like this, and I do want her to experience life the way she should." I'm grateful for that experience, but however, it went until I was 13 years, and the transformation was quite hard for me. But when you see me now, you will still see that little bit of tomboyish thing in me. Even though now I have 3 children, most of the time I do not feel like a very feminine woman. She's my hero, you know. Oh. No, seriously. She's older than me, so I always dreamed to go wherever Sonam is because I didn't know where exactly she is. I know that it's very far. And I believe inside in my heart that probably I can also someday go and have this opportunity to learn, to go to school, to become someone who can actually help. I am studying dentistry. This is only my first year. I finished medical school, now I'm doctor. Without my family, father and mother, Kaaša and Piotr, without them, I cannot do this because my father is going every week to supply medical supplies, foods and clothes to the Ukraine. It's dangerous there, but he sacrificed. He doing it for them because he has inside like he need to do. And as my mother is doing this foundation, this is joy, yes, which they get from grandmother Slava and Isidora. I trzeba było zmusić innych, żeby na tych użyli. Niektórzy się buntowali, nie chcieli dać, ale ja powiedziałam, ja byłam ostra wtedy i powiedziałam, trudno. Muszą przeżyć, nie mogą pójść na... את האוכל סלבה ארגנה, וזה היה לגמרי לא פשוט. לקהל כזה, בעיירה קטנה, לקנות אוכל. וסלבה הייתה עוברת כל יום בין החנויות, כל פעם בחנות אחרת, לקנות מצרכים מינימליים. To stanęłam i było widać nasz dom i za każdym razem się patrzyłam, czy nie ma zbiegowiska pod naszym domem, że może ktoś, jednak coś się stało i tych ludzi zabierają. Ten Niemiec nazywał, nawet pamiętam, to jakiś widocznie odleciał ten tynk i on do mego męża mówi, tu mogą być schowani Żydzi. Wtedy tośmy przeżyli straszne. Mój mąż przyszedł do domu blady jak ściana, on mój koniec. Znaczy nie niestety, Niemiec już zapomniał. To było właśnie takie
nasze szczęście. Zawsze ja właśnie mówię, nas uratowało szczęście, nic innego, tylko szczęście. Na przykład ja byłam spokojna, nic się nie działo na mieście, nie szukali Żydów. To ja śpiewałam zawsze kołysanki mojej córce. To oni wiedzieli, że jak ja śpiewam, to znaczy, że jest wszystko dobrze. Jak nie śpiewałam, to oni byli... Mogłam czasami być smutna z jakiegoś powodu i nie śpiewać, to oni już uważali, że jesteśmy zagrożeni w jakiś sposób. Ale ja zawsze śpiewałam mojej córeczce kołysanki. Z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga. Chodź opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. I wsadzę w środek dowód rejestracyjny. Tak? Dobra. Tak, הבית של סלבה ואיזידור, בו החביאו 39 יהודים, ממוקם בדרוביץ', כעת חלק מאוקראינה. trzymajcie się. Okay. So the entrance was here, and we will go to Andrei's flat, and then there is a kitchen when my grandmother cooked, and she was taking care about my newborn mom, Anya. So I can show you the place. We loved each other. We quarreled a lot as well. When I was 16, I have a long period not talking to her. No. Later on, when she would tell me, you know, your house is the only house I could live at. This is how it was, yes. The floor and the entrance. The only thing they changed is the hall in the basement. Tutaj była kuchnia, there was a kitchen. Now it's changed. The floor here was changed, and here was the entrance where all people was going down. 10 miesięcy. To też te dzieci strasznie chciały zobaczyć moją Anię i ja ją przyniosłam z pokoju i do tej kuchni przyniosłam i te dzieci zaczęły wychodzić z tej piwnicy i ją oglądać. Proszę Pani, na drugi dzień ja wchodzę z nią do kuchni, a ona w tym miejscu, gdzie ona widziała te dzieci, ona mówi, ciuciu, ja mówię, oj to ciuciu, to ty już więcej do kuchni nie pójdziesz i nie poszła już więcej. Nie wzięłam już jej więcej do kuchni, wie Pani, mi sobie własne dziecko mnie wyda. The view hasn't changed. The garden is the same. So she was standing there and looking at the street and she would see who is coming. Tę skrytkę ja przykrywałam takim dosyć dużym kawałkiem linoleum i jeszcześmy sypali zmielony pieprz, bo mówili, jak przyjdą z nie wiem, czy to prawda, ale mówili, jak Niemcy przyjdą z psami, to psy nie będą wąchać tam, gdzie jest pieprz. Możliwe. Nie będą węszyć tam. No. Także no, to tak się stało to wszystko. Can you imagine cooking for 39 people every day? You know, right now people telling me that after 2 months of a war, they are tired of cooking and of Ukrainians and people, and say, look, my grandmother did it for 22 months. She was 24, very young. Before, she never had her own family. She never cooked before. She couldn't be open with her own family, with her mother and with her sister. Can you imagine? You know, what young girl, she got married because of the situation. She got pregnant because of the situation. It's unbelievable. I feel sad on one hand. For me it would be a problem because I'm a little bit claustrophobic. I don't know, my husband wouldn't be able to stay here. But if you have to, you have to.
I am very happy that I'm in contact with Ukrainians who live in Veslet, and we can come and we can talk to them, and we are sort of friends. And now we can help them with the war. So I feel touched. Six ambulances we finance by Homenosh. Ukrainian are from government, and others it depends, because for example we've got here also a few Polish ambulances from Śląska Misja Medyczna, from other places, and when they join us in a convoy, we paid for fuel. Working in a foundation requires you to be a jack of all trades. You do very odd things which you never thought you would be doing. Like, for example, last time I drove 4 patients, 3 of them had amputations and 1 had a skull injury. And I had this doctor on a walkie-talkie who I was like, so this guy is not looking too great. Do you think we should stop or not? Nie, rozdałem wszystkie. So we are collecting patients from the 4 hospitals in Lvov, but we meet all together in this point in emergency hospital. So all the ambulances from hospital in Lvov join to the one place, and then we start our trip to Rzeszów airport. Słuchaj, a gdzie wasza Szwedka? Co? Gdzie wasza Szwedka? Gdzie wasze auto? Tam. Która? She's there. Over there. Okay. Patients is boarding, and we will coming to airport and bring them to another country. And are you volunteers, or is the government of Poland? Yes, you're all volunteering. Yes. Ты имеешь пострел в руку? Да, рука, она, да, прострелена, и бедро. И бедро, и... Ну, а тут осколочная. А, ну да. So we've got like 3 shots, and now it's going better, I think. Ты там тренировку какую-то делаешь за этих? Can go with Piotr. There is a young man from Kharkiv, which was shot in ambush in Kharkiv. They go with the car at night, and they cannot see who is attacked them. They see only the fire from rifles, and he was shot here. Bullet go there, 1 bullet here, and 1 bullet in arm. No, показать чуть истории этого Дрогобыча, чуть истории нашей. Can go with Piotr. Felek, chodź. 22 years old. Amputant, no hands. So good Russian. No. It's from Ukraine.
help other countries, and with your understanding, we will win soon. It's been getting worse and worse and worse, and it's just the quantities of people attempting to cross. It's resulted in additional dangers, additional exposures. As soon as I saw what was going on, I wanted to figure out how to get here to help. We just get them to the doctors and to the air crew and say goodbye and turn around and come back for the next one. And Russian soldiers shoot to the car. And he lost his eye. They shoot him with a sniper, and they shooting this with AK-47 and with a sniper, and they shoot him directly. I think that we're all a little bit tired, but war doesn't have breaks. We have to continue helping. Lviv is like a big hub for wounded people. From Lviv hospitals to Polish hospitals to other hospitals in Europe to evacuation airplanes. To był czerwiec 1943 roku. No i wtedyśmy czekali już na tych. אנחנו היינו מאוד מעודכנים מה שקורה בחזיתות. אנחנו ידענו את כל מה שמתרחש, שמענו את ה-BBC, והסימן בשביל לפתוח את החור של המרתף היה... זה היה האות של ה-BBC. כשהרוסים הגיעו ושחררו את האזור, אספה סלבה את קרוביה, ריכזו אותם בסלון, פתחו את הפתח הזה בפרקט, ברצפת הפרקט של המטבח, והתחילו לצאת העכברושים מבפנים, אחד אחרי השני כולם. הילדים יכלו ללכת, המבוגרים לא יכלו ללכת על רגליהם. Proszę Panią, wie Pani, to trudno powiedzieć o takiej spontanicznej radości. Ludzie byli już tak zmęczeni tym, wie Pani, siedzeniem. Oni nie wiem, czy oni się umieli tak od razu cieszyć tym. W każdym razie wyszli tacy zmieszani jakby tym, że już mogą wyjść, już mogą iść. W tym domu mieliśmy tych ludzi 22 miesiące. Od września 1942 roku do sierpnia 1944. So anytime when someone needs like stay a few nights or whatever they need, Grandma's house is open. Mówił, że ona rozmawiała z Szlomem, który powiedział, że dla niego to było bardzo ważne widzieć ten jakby tytuł, ten plakat. Czy dla Ciebie też było to ważne? Ponieważ chcę, żeby bardzo dużo ludzi się dowiedzieli o tym, co zrobili moi rodzice. She would like to know, like for many people, many as is possible, to know what her parents did actually. Że można być dobrym człowiekiem. Yes, that you can szczególnie be a good person, teraz w tym czasie. especially this time. באופן אולי מגוחך, כן, אני היום בן 60 ועשיתי דבר או שניים בחיי, אבל אני חושב שההצבה הזאת של הפלאק היא אחד הדברים הכי חשובים שאני עשיתי בחיים שלי. The people in Dror Beach who can take pride now and can see this as a model for humanity that happened here
in the whole beach in this small city. וולושנסקים בטח לא צריכים את השלט הזה, אבל מי שיכולים לעשות בזה שימוש טוב זה באמת הדור הצעיר בעיירה עצמה, שיכולים להראות להם בתור מודל איך צריך להתנהג בימים הכי חשוכים של העולם. תוך 17,000 תושבי העיירה היהודים ניצלו 400, כן? 97% הושמדו. הניצוצות האלה של חסידי אומות העולם הם נקודות קטנות בתוך חשיכה מאוד מאוד גדולה. ולמה עשתה את מה שעשתה? השאלה שאין עליה תשובה. וסלבה ענתה. למה עשיתי את זה? לא יודעת לענות. לא תכננו את זה. עשינו זאת כי אנשים נזקקו לזה. Jak pani chciałaby tą swoją działalność przekazać swoim wnuczkom? Everything will go to Ivano-Frankivsk, and from Ivano-Frankivsk, Yuri, he will have a warehouse and he will distribute it to hospitals and everywhere. So this is first part, and altogether, right now we received 5 tons of it. My grandmother risked her life, but she wouldn't ever say that she would save Jewish people. Always she would say that she saved her friends, yes. If people would treat a human being with humanitarian approach, there would be no wars. People don't do it. Right now I'm very proud of Poland, really. What Polish people did for Ukrainians, really, I am so proud. We don't have refugee camps. You don't have to look for them. We don't have them. It's 3 million people who came here and they're in people's houses. We shared with them our houses. You want tea? No. Coffee? Kaaша has been like a sister, mother to me, and she helped me in ways that I cannot express my gratitude for that. She has provided more than 100 scholarships around Warsaw. She has spoken to these universities for Afghan students. I love her a lot and she do love me. She gets angry on me, but then instantly in 5 minutes she will then like pamper me in a way that I am her family. So that's why I love her. I'm very grateful of her that because of her I could go to Ukraine and I could do a little bit of myself as a gratitude to what they offered us in our hard times. That's all I think. So when you were in Ukraine, you went to Lviv or you went to Ivanov? Ivanov. Mm-hmm. Now, like when... Yeah. No, I've been in Lviv, then in Kyiv, yeah, you were with the medical team, right? Yes. What did you see? Oh my goodness. Like in Bucha, it's disaster. סבא, רבא שלי, היה באוקראינה, ובחלק של הפוגרמס הם הרגו אותו, והחלק המשפחה שלא מצאו זה היה בגלל שיוקראינים וכאילו שמו אותם בתוך הבית ואמרו שאין פה אף אחד וזה. אז אני לא הייתי חי אם זה לא היה בשביל מישהו יוקראיני שכאילו לקחו אותם, את המשפחה שלי ושמו אותם מתחת הבית וזה. אז אמרתי, טוב, אני כאילו אמחוק את
debt שיש לי על המשפחה. כאילו זה לא באמת debt, אבל זה כאילו I'll pass it forward as they say. ואמרתי, טוב, אם אני יכול לעזור בן אדם אחד, זה כבר משהו שיכול, כאילו, שיהיה משפחה שלמה שיגיע מזה. I always think that we are responsible not only for the things we do, but also for the things we don't do. I would like to live in a way that makes this world slightly more fair. That if I'm ever in a situation like this, somebody would be there to help me out because it's the right thing to do. בהתחלה היא עשתה את זה כי הייתה צעירונת, אולי זה היה אתגר. ואחר כך היא התקשרה גם לאנשים, ואחר כך זה היה מין, I can do it, אני יכולה לעשות את זה. She sacrificed everything, every family, and it was very responsibility, and she has like a big heart. And my mom says sometimes I have common with my grandmother, and סלבה. היה לה אופי מאוד חזק, אני חושבת. היא הייתה מאוד אנושית, human. אין לזה כל כך מילה טובה בעברית כמו she was very human oriented. זה היה חלק רחמים, אבל לא רק. סלבה לא הייתה רק רחמנית. היה בה משהו הרבה יותר הומני. לגבי האנושות והנשים והרוע והטוב. Proszę Pani, jak myśmy się zdecydowali to zrobić, jakśmy zaczęli, proszę Pani, no jak sobie można, jak ludzie byli w piwnicy, 7 osób, jak myśmy zaczęli już w tym mieszkaniu tych ludzi chronić, co miałam powiedzieć im, wyjdźcie i patrzeć jak ich rozstrzelają, czy się dowiedzieć, że ich rozstrzelali na Jak to się zaczęło, to trzeba było brnąć już do końca, to nie było odwrotu, proszę Panią. Chyba, że się skazać na wieczne wyrzuty sumienia, żeśmy, może by się udało, a myśmy z tego zrezygnowali. Mieliśmy tylko jedną zasadę, nigdy nie weźmiemy za to pieniędzy, ani grosza, nic. To musi być bezinteresowne, bo inaczej to się wszystko mogłoby rozlecieć. Przyjaciół, wie Pani, w rozmaitych środowiskach z ludźmi, których ja to mam. Znamy ich dzieci, znamy ich wnuki i bardzo się wszyscy kochamy. I to jest dla mnie może najważniejsze, dla mojej rodziny, dla moich córek, dla moich... Obydwie córki były w Izraelu, była wnuczka, ta najstarsza w Izraelu, co 2 czy 3 razy. Także my mamy... I to może jest najważniejsze, że ja jestem z tymi ludźmi tak blisko. Zżyta jak z najbliższą rodziną, może nawet bliżej. I think it's very important for the people she saved that she's honored this way. She would like to be remembered as a tree. Trees were something that made her very happy. המלחמה נמשכת, וגם העבודה של קאשה אינה עוצרת. אני רואה את נילופר מעניקה צמיד לקאשה, לכבוד יום האם. אני רואה את קנג'ו על המחשב, לומדת למבחן ברפואת שיניים. היא רוצה לגרום לאנשים לחייך, מבלי להתבייש. ואני מבינה שהנתינה הפכה אותם למשפחה. אני לא לגמרי מבינה למה קאשה עושה את מה שהיא עושה.
ולמה סלבה עשתה את מה שהיא עשתה, ולמה אני החלטתי לעשות סרט על חמלה ואומץ לב. יש אנשים כאלה.